Curso de Inglés, Nivel 1, Lección 5. I, you, we, they, he, she, she, he, she, she, he, she. Como hemos visto en otras lecciones, I significa yo en inglés. You significa tú o usted. We significa nosotros o nosotras. They significa ellos o ellas. Ahora tenemos dos pronombres personales nuevos. He significa él, como en él es alto. Y she significa ella, como en ella es alta. He, she. I speak English. You speak English. We speak English. They speak English. He speaks English. Speaks. He speaks English. He speaks English. He speak English? No. He speaks English. He speaks English. She speaks English. Speaks. She speaks English. She speaks English. She speak English? No. She speaks English. She speaks English. Hasta ahora hemos usado el verbo speak con I, you, we y they. I speak, you speak, we speak, they speak. Pero para he y she agregamos una S al final de speak. He speaks. He speaks. She speaks. She speaks. La S al final no tiene nada que ver con singular o plural. Es como en español, con la palabra hablas o tú hablas. La S al final de hablas no es plural. Solo es necesario para verbos con el sujeto tú. Tú hablas. Lo mismo sucede en inglés. La S al final de speaks es necesario cuando el sujeto es he o she. He speaks. She speaks. He speaks English. She speaks English. I speak Spanish. He speaks Spanish. You speak Portuguese. She speaks Portuguese. We speak Italian. He speaks Italian. Complete the space. I Spanish. I speak Spanish.
He, French. He speaks French. You, Japanese. You speak Japanese. They, German. They speak German. She, Arabic. She speaks Arabic. We, Portuguese. We speak Portuguese. ¿Cómo se dice tú hablas español en inglés? You speak Spanish. ¿Cómo se dice ella habla francés en inglés? She speaks French. ¿Cómo se dice nosotros hablamos alemán en inglés? We speak German. ¿Y cómo se dice él habla italiano en inglés? Él habla italiano. He speaks Italian. I live in London. You live in London. We live in London. They live in London. He lives in London. Lives. He lives in London. He lives in London. He lives in London. He live in London? No. He lives in London. He lives in London. She lives in London. Lives. She lives in London. She lives in London. She live in London? No. She lives in London. She lives in London. Listen. Lives in. She lives in London. She lives in. She lives in London. Lives in. He lives in Paris. He lives in Paris. Lives in. He lives in London. He lives in Paris. He lives in Madrid. Ya hemos visto que con el verbo speak agregamos una S al final del verbo. Con el sujeto o persona hablando es he o she, él o ella. He speaks, él habla. She speaks, ella habla. Lo mismo sucede con live para he y she. Agregamos una S al final de live. He lives. Nota como la S final suena como un leve zumbido. Lives. Y es una sílaba. Lives. No lives, no. Es lives. He
lives in London. Él vive en Londres. She lives. She lives. She lives in Paris. Ella vive en París. She lives in Paris. Ella vive en París. De nuevo, la S al final no tiene nada que ver con singular o plural. Es como en español, con vives o el verbo vives o tú vives. La S al final de vives no es plural. Solo la S es necesario para verbos con el sujeto tú. Tú vives. Lo mismo sucede en inglés. La S al final de lives es necesario con el sujeto o la persona hablando es he o she. He lives. She lives. He lives in London. Él vive en Londres. She lives in Paris. Ella vive en París. I live in Sydney. She lives in Sydney. You live in Madrid. He lives in Madrid. We live in France. She lives in France. I live in London and I speak English. He lives in London and he speaks English. We live in Paris and we speak French. She lives in Paris and she speaks French.